Takulandira nomvera tukuli segment mode pano Paloma television YouTube channel. Ndipo lero tikupasirani zimene wayankhula oyimba oziwika bwino Dziko muno Precious Namadingo ku nsonkhano umene anachititsa mtsogoleri wa Dziko lino ku Blantyre okuza Sona. Koma tisanapitilire osayiwala kupanga subscribe channel chathu kuti tiziyendera limodzi. Muzi banga introduce. Of course, tunzazora ntama kudzani kai. Koma muzi banga introduce kinako mupeleka nditunde mangazana kwa gululi. Your Excellency, I'm so glad to be here this afternoon. When I saw the invitation, I was really overjoyed to come to the palace, join my brothers and sisters in the room, and have a conversation with you. I mean, what a day, having a conversation with you. Well, what a day. I will speak Chichewa, but I'm very fluent. I need to flow. So when some organizers want me to. Your Excellency, the World Bank says there are 4 elements of governance. There is accountability, there is transparency, there is participation, and I'll let the other one go because I've forgotten it. But Your Excellency, we cannot ask more than that from the government. Accountability and a government that is transparency. That's right. A lot of our youths sitting in this room, not everybody, but I know a lot of us, probably we lack a deep sense of ownership of this country. I'm speaking on behalf of a lot of people who are not in this room. Your Excellency, beyond those doors, there are millions of people who are not happy. People who are angry as I speak. And if you ask them, what's the problem? Governance. We have been given an opportunity, now I'm talking to you, my fellow youths, today, to speak to this man. You will not get this opportunity again. So we cannot be in this room and ask petty questions. You must ask what you need to ask, what you know is happening out there. If you don't, we are doomed. Your Excellency, I'm a 34-year-old Malawian man who has no other home other than this one, Malawi. Absolutely. Your Excellency, I'll tell you that I'm a man who has mixed emotions. The first emotion, I am confused. The second emotion, I am disappointed. The third emotion, I have hope. Because if we don't have hope, then we're lost. So I'm glad that we're in this room because of hope. However, Your Excellency, I would also want to touch on the issues of politics in this country. When we look at leaders, allow me to quote a line from the Quran. My 2 most favorite books in the world are the Quran and the Bible. And the Quran says about leaders, leaders must be able to inspire their followers. If we look at our leaders, the crop of our leaders in parliament, I believe that the youth are probably wanting to go into parliament because it seems like the quickest way one gets to riches. When we talk about our ministers, our members of parliament, these are people that it is public knowledge that their pay is anything less than 3 million Malawi kwacha. But their lifestyles, the houses they buy, the fleet of cars that they buy, how do they do this? Your guess is as good as mine. Your Excellency, I will also would like to tell you that every time when I travel out of this country, be it going to America or going to the UK for my music endeavors, there are so many youths that wants visas to run away from Malawi. I cannot be proud to live in a country where every youth that I meet wants to run away. And Your Excellency, finally, allow me to quote the Bible. In the Bible, in the book of Luke, chapter 7, verse 22, there's a story of a man, John the Baptist. John was in prison and he sent his 2 disciples to have a conversation with Jesus. And in the conversation, they asked Jesus a simple question. Are you the one, or we should wait? And Jesus responded. He said, go and tell John what you've seen. The dead have been risen. The lame can walk. The blind can see. He did not say, I am the one. Your Excellency, if we ask you the same question, are you the one? You should be able to just show and not explain. And finally, Your Excellency, you've been in office for more than 4 years. And you've never invited us here to have this conversation. I will say from the deepest part of my heart, we should be a people who are courageous and not afraid to ask the right questions in a room like this one.
because we will not get this opportunity again. Your Excellency, you're just 6 months away from the general election. You might not be the man who sits in that seat after 6 months. We are having a conversation with you. Inshallah, God willing, if you return to that seat after 6 months, we might benefit because we're discussing with you. But inshallah, God willing, if you don't return, then this gathering is just another show. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Como Wambili, over to you, Your Excellency. Thank you. Ndathokoza kwa basi chifukwa cha maganizo anu abwino. Mwina ndikhoza kungokambapo sentence imodzi pa zina zimene zikoma ndikungothokoza kwambiri chifukwa cha kukhala very honest, candid, blunt, and kufotokoza kuti we live in a society yakuti nthawi zina ngakhale ife amene tili makolo talephera kuchita discipline wana wathu kuti akhoza kuchita zinthu zofunika. Chifukwa chitsanzo wamaliza nacho uyuchi nchakuti responsibility yochita raise family si government, koma timafuna kuti government ilowerere pamene paja. Nchifukwa mmavutika ni malamulo woti mwina wangoyikidwa kufuna kuchita regulate wanthu, koma culture yakuti tasiya zonse, even osakondanso dziko lako lomwe. A sense of patriotism is gone. A sense of accountability is gone. Some of us refused to be pinned down by Afro-pessimism. We said, however bad it is, we will try and make a difference. Nchifage ngakhale koyambira komwe panopa tidapeza tikuthandiza 10,000 university students. Now tikuthandiza fees over 30,000 university students. Meeting ngati yawa mukhoza kuwaona ngati format iyi nkuyamba, koma ndayenda dziko lonse lino kumakumana ngakhale ndi mavenda pa msiwo, umakumana ndi ndani, ukumana ndi magulu osiyanasiyana at their places. And so zina zimene takhala tichita implement chifukwa cha maidea amene timakhala nawo tikamakumana ndi anthu. This format, town hall meeting. This format is a new one. Koma sikuti nkuyamba. Ine ndi achinyamata ni ketekete. Nchifake ndikapita ngakhale ma university, nthawi zina ngakhale kungopita mwina graduation kwakuti. Ndaona zitsanzo za achinyamata amene amayimirira nkulankhula kuti ife kupyole mwa maphunziro wathu ndi zimene takachita kumudzi, lero ndili pakuti ndikulemba ntchito wakuti. Zugwira zinthuzi. Nthawi zina nchifukwa chake kuti tikungofuna ngati sikadachitike kakuti, ndiye kuti sizidachitike chilichonse. Kamtima kamene konso nkofunika kuti katithandize. Ine nthawi zina ndali ni wachinyamata wina atabwera akuti munithandize, ndayesera zonse palibe chikugwira. Ndiye ndati Pepa mwananga, tandiuzako zinthu zitatu zimene wayesera njani nkuona kuti ausowa nchone nachomwe. Ndikuti ayi Mafunso ukhoza kukhala ndi mayankho iwe, tiye tiganizire limodzi ma possibility ndi amtundu wanji nchifukwa tuchita zimenezi. Muja naperekera chitsanzo cha achinyamata amene akugwira ntchito kulinga damu. Chitsanzo china achinyamata wena na ma apprenticeship kwa Dzombe kudowa akugwira ntchito zotamandika. Achinyamata wena ali ndi ma farm akuluakulu pano pa kulemba anzawa over 120. Chifukwa chakuti zimene adayamba potere, the young shall grow, akufika potere. Nifu kale kudali ma ngongole osiyanasiyana zachinyamata kubweza zimavuta mtundu wonse chifukwa anthu amangu zitenga ngati anzandale tidakuvoterani ndiye mutipatse. Lero NIF
has the highest percentage ya achinyamata amene akubweza. Over 70%, kale simafika ni 20% yomwe mukapereka ngongole ku anthu. Ngongole izi tsopano zikukhala revolving kuthandiziraso wena kuti zawo ziziyenda. Pamene sinachite bwino tiye tipeze zifukwa zake. Nchifukwa ndikufuna kuti somuzira nkhula bwino kuti apa mtakoza apa zikhoza kuthandiza, apa mtakoza apa zikhoza kuthandiza. Nchifukwa tutumikirana. Nchifukwa mwayitanidwa kuno ndi Mubas, kapena kungokhala ndi Unima, kapena kungokhala ndi Rwana, sizithandiza koma tichulutse maganizo wonsewo abwere pamodzi alumikizane ndimve zimene zikuvuta zinziti. Nchifukwa ndimatenga manotsi kuti zinithandize. Zikoma kwa basi. Zikoma kwambiri, Your Excellency. Paliso funso linatu. Fingerprint amakhala osiyana. Ndiye kuti aliyense umafunika umve mvemvemve. Nchifukwa nabwera kuno. Nkhani yokhudza dziko lathu. Pano pali madolo osera mpira wa miyendo. Wena osera netball. Paliso oyimba. Mafano opusha njini mujeni mugetomu. Mafano amaluso osiyana. Pompano tiniso ndi kusukulu za ukajenjede, University of Malawi, Malawi University of Business, Applied Sciences, MUBAS, Komaso Domas College of Education, Malawi University of Science and Technology, Kumastikuja, Kamus University of Health Sciences, Catholic University. Mopanda dena nasangala kuti memory manyika alipompana. Kodi mmatijana amene ujamati ndaziona. Nathokoza kuti wabwera lero. Mthokozenso kuti apolisi atakulangiza. Kuti content yako izifanananso ni msinkhu wako. Unamveratu. Ndipo manager wako uja can be wazaka kena uja. Njira yabwino ndi imene mwatengayi. Keep it up. Umathokoza wina akachita zabwino bali? Majeza lero koma tawasintha pang'ono machidwe wake. Izitapanga potsatira feedback imene tinali nayo tili ku Lilongwe. Ndiye ena ino chifukwa mmatilankhulanso mmapereka maganizo anu monga oyimba wathu otchuka Praise Umali, komanso Chikondi Kanyenda ndi ena ambiri anapereka maganizo awo othandiza kuti macheza athuwa akhaledi okambirana zenizeni zomwe achinyamata mukumana nazo ndi kumva maganizo anu apaderadera. Chifukwa mapulogalamu aboma omwe timachita achitukuko ndi za achinyamata sizingakhale zopita patsogolo ngati ino achinyamata maganizo anu sali momwemo. Mujati manenera kale, nothing for us without us. Ndiye uphungu omwe mukundipatsa macheza amenewa. Chifani kuzichatiratu. Ndikumauva. Ndipo cholinga changa nchakuti ngwiritse ntchito ma uphungu amenewa. Pokutumikirani mwachitsanzo. Ku Lilongwe kunali Sabarata kunali kamnyamata kabo. Kochokera ku Ntchisi. Thokozani chafu. Mfana wa ku Ntchisi uchi. Ulankhula komanso nzeru zoposa msinkhu wake. Ndiye kuti chonchi zitithandiza. Chifukwa manena kuti hayi ampofunika tikhale ndi youth clubs. Kuti achinyamata kumene kumakhalako tiyambe kuphunzira ngakhale nkhani za makompyuta ndi zina zotere.
maphunzira maluso amasiku ano chifukwa masiku ano popanda internet siziyenda. Ndiye nambogwiritsa ntchito nzeru imeneyo kotero kuti tiyamba kukhazikitsa ma youth clubs m'midzi monsemo. Uyambira mwezi wa Mawa. Chifukwa mwezi wa Mawa uyamba nkuja. Uyambira mwezi umeneyo ma youth clubs amenewa tiyambitsa kumidzi tikambira kwawo kwa mnyamata amene uja. Abule, 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 abule. Ndiye innovation club yoyamba tikachitire kunchisi tapeza kale makompyuta 100 tifuna tikhale mpoyambira tawayika pa youth innovation club imeneyo sabata ya Mawa. Kenako kupita m'midzina kukakhazikitsanso makalabu ena chifukwa maganizo omwe anapereka thokozani sabata yapitayi anali opititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Ndiye ma youth clubs onse monga ngati amenewa tiwawonjezera pa ma ICT centers aja tikumanga ma CDSS monse muja osiyanasiyana kuti aliyense akhale ndi mwayi. Chitsanzo china nikhoza kukambapo nchomwe maganizo anaperekedwa aja last week okhudzana za NIF chifukwa nkhani ya NIF yofunika zedi yobeba paliponse. Ndiye naliuza kale bungwe la NIF kuti liyike ndondomeko kuti kwa inu achinyamata amene mmapanga zama arts kaya kuimba kaya zojambula nawauza kale anduna za chuma kuti mu budget imene akupereka mama wale ku parliament ayikemo ndalama zokwanira zoti ntchito ya National Arts and Heritage Council iyende msanga. Ndiyeso ina amene mnatipatsa maganizo anu akayendetsedwe kamachezawa kuti tichulutse mwayi kwa achinyamata umalankhula momasuka na kumvani. Chifukwa sabata lapita adadandaula wena atangokweza manja koma opanda mpata woti akambepo afusepo komanso apereke maganizo awo. Ndiye nofuna kuti mafunso onse amene oti ndiyankhe koma ndizikhalanso ndi mpata opereka mwayi kwa inu kuti mutipatsenso mayankho amene mukuganizira pa nkhani imeneyo. Tikatero ndiye kuti tipititsa patsogolo cholinga cha macheza mtundu umeneyo. Okondedwa mafana onse lero sindiye kuti zilipo Zilipo magaye? Zilipo magaye? Mwangwapi chimene? I say Ronnie. Yeah. Tiye nazo. Chimene chandisangalatsa ineyo tsiku yayo nje kuti you know Sona yambira ija yachitika last week Friday. Lelo ndija Thursday. Weeks inakwanese masiku 6 koma mwamva zimene akamba bule. Zose zimene akamba bule in less than 6 days. Then personally I hope that murumu muno mutifunsaso mafunso wakuti pa dziko lathu inoli la Malawi kubwetsadi kusintha timene tikutani kodi tikufuna osati tizingodandaula kunja kuja lero tapatsidwa mwayi tiyeni tikutani kodi tiyeni tigwiritse ntchito bwino kwambiri. So ineyo personally nitaona mafunso amene amabwera naona ndithu ma areas osiyanasiyana panali mbali ya mafunso amakonda kubwera pa economic growth and entrepreneurship, youth entrepreneurship. Naona so anthu amakonda kufunsa za digital economy komanso innovation. Naona anthu akufunsa zokhudzana ndi government auti boma isiti panga support government support anakamba so zokhudzana ndi ma startup ma business kuti ife tikufuna boma isiti thandiza mafunso ambiri amene tinaona ma spaces osiyanasiyana. Tinaona so anthu akufunsa za sustainability and green initiatives. Zinthuso zimezi zinafunsidwa tsiku la lero tikhayitu kambira naso nkhani zosiyanasiyana
abange represent achinyamata osiyana-siyana amene akubvera kunjako komanso amene mukuonera pa social media ma platforms osiyana-siyana, just know that you are welcome. Masamba athu anchezo a Facebook, a X, komanso mafunso amene anabwera pa WhatsApp tikhale tikuyankha, komanso limodzi tikhale tikubwera ndi ma solution tsiku la leloli. Zili boma gaye? Youth which way? Yeah, I think we should go straight to the questions, right? We should go straight to the questions, right? How many of us have questions for the HE this afternoon? Tilindi mafuso? Tisanayambe ndingopempha kwambiri fuso so imodzi imene ina chinthu chimene so anthu ambiri anadandaula mbali ya kayankhulidwe titagwitsa kwambiri chichewa kuti so anthu ena madera enawo machinyamata tisasiye mbuyo tsiku la leloli. So please tikamafusa mafuso aja yesetsani kuti ngati tingakwanitse ngati tinkuthekera tifunsenso muchichewa. Tindi mafuso? Are we ready to get started with our session? So tiyambira chapompa. I see a young man. Chonde muzibange introduce kena wono munene kuti funso lanu tsiku la lero ndi yotani. Ine ndi Innocent Mandiri, ndine student oyokera ku Malawi University of Science and Technology MAST.